a great day ahead to each and every one of you who will be seeing this recording at a later point in time. Right now, I have the company of Veerabhadra Rao sir, who keeps me committed to this Sunday satsang style of conversations which we have about important yet not urgent matters in life. So today, we are going to talk about, basically inappropriate coping behaviors are inappropriate, inappropriate habits acquired at some stage of life just for fun or relaxation start becoming bigger and bigger. So we are talking about, దీన్ని కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్పాలంటే నేను దీని మీద అవేర్నెస్ తెచ్చే ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నానండి. ఇవాళ అంటే నేను ఎవరిని హైలైట్ చేసే ఉద్దేశం కాదు, కానీ ఈ విషయం మీద అవగాహన తెచ్చే ఉద్దేశం. ఎందుకంటే మనము ఓకే, దీని మీద వాళ్ళ ఉదయమే ఒక ఆన్సర్ రాశాను, కానీ దీని మీద వీరభద్రరావు గారు ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంటాను, పెద్దవారు కాబట్టి. ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి, ఎవరో రాశారు, మా నాన్నగారు పోయినప్పటి నుంచి నేను తాగడానికి అలవాటు పడ్డాను, మానేయడం ఎలాగా అని. సో దానికి నేను రాసిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, మీకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. మనలో ఉన్న ప్రాబ్లం నిప్పు లాంటిది అయితే మనం దానికోసం ఎన్నుకున్న పరిష్కారం నీటి లాంటిది అయి ఉండాలి. దురదృష్టవశాత్తు సమాజంలో కొన్ని పరిష్కార మార్గాలు నిప్పుని పెట్రోల్ తార్పే పద్ధతులు. కేవలం మీరే కాదండి, చాలా మంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కి తప్పుడు పరిష్కారాల మార్గాల వెంటపడి ఆ పరిష్కారమే ఇంకా పాము వల్లే కాటు వేసే పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో తెలియక కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అని. నేను ఇది కేవలం స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ప్రాబ్లమే కాదు, అంటే ఇట్ కుడ్ బి సమ్ పీపుల్ మే ఆడవాళ్ళు కొంతమంది విపరీతంగా షాపింగ్ చేస్తారు. అంటే ఆడవాళ్ళని కాదు, ఎందుకంటే రిలేట్ అవుతారు, ఏదో మగవాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుందని కాదు. సమ్ పీపుల్ విల్ బి డూయింగ్ షాపింగ్ వితౌట్ ఈవెన్ నోయింగ్ వై దే ఆర్ షాపింగ్. చీరలు కొంటూనే ఉంటారు, ఎందుకు కొంటారో కూడా ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తారా? ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. సో ఇప్పుడు చీరలు అమ్మేవాళ్ళు వచ్చి నా మీద దశం ఎత్తద్దు. వాళ్ళ అంటే బేసిక్ గా నేను ఇది వై ఆర్ వి డూయింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనే ఉద్దేశంతో కంపల్సరీ షాపింగ్ కావచ్చు, స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ కావచ్చు, ఎక్సెసివ్ స్లీపింగ్ కావచ్చు, ఓవర్ ఈటింగ్ అండర్ ఈటింగ్ కావచ్చు, ఈవెన్ ప్రామిస్కస్ బిహేవియర్ అంటే కూడా అంటే చాలా చెడు మార్గాలు అని అర్థము. సో అంటే బేసిక్ గా ఐఎమ్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు షో ఎ ప్యాటర్న్. సో సమస్య ఇంకా చిన్న మాత్రంలో ఉంటే కౌన్సిలింగ్ పద్ధతిలో మార్పు రాగలదేమో. అసలు మన కౌన్సిలింగ్ అనే విషయానికి సదభిప్రాయం లేదు జీవితంలో ఏ విషయం కన్నా. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై ఓన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ బికాస్ పీపుల్ జనరలీ ఏదో వాళ్ళకి తెలిసిన రీతిలో చేసుకుంటారు, కానీ కొంచెం ఆలోచన సరళి మార్చుకునే ఉద్దేశానికి అంటే బేసిక్ గా దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అన్అవేర్నెస్ అబౌట్ కౌన్సిలింగ్ ఆల్సో. దీంతో పాటు నా కౌన్సిలింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మరి ఎవరు ఓకే సరే సార్, దీని మీద మీ అభిప్రాయం చెప్పండి సార్. అంటే నేను అది రాశాను, సో దాట్ ఇది ఎవరైనా రికార్డింగ్ చేస్తూ చూస్తే కూడా ఓకే, మేబీ దే గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్. యా. సో గుడ్ మార్నింగ్ జగన్ గారు, అండ్ ఆల్సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ హూ విల్ జాయినింగ్ లేటర్ దిస్ డే. అండ్ ఈ రోజు మీరు ఎంచుకున్న టాపిక్ ఐ థింక్ రియల్లీ మోస్ట్ sensitive topic, and also most the one topic highly deserved, because nowadays because of socialization has increased now when compared to the earlier days. Socialization and getting into social media is said to be called as socialization. But at the same time, the social media is making the people getting into a particular frame of mind and also getting them into their own world. ఇది కూడా ఒక రకమైన అనకూడదు కానండి. సోషల్ మీడియా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యూజ్డ్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎడిక్షన్, లైక్ వాట్ యు సే, ద స్మోకింగ్ ఆర్ డ్రింకింగ్. జనరల్గా వెల్ బిఫోర్ వెన్ వీ అడ్రస్ ద రీజన్స్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ కుడ్ బి ద ఎఫెక్ట్స్ అని ఆలోచిస్తే జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటుందంటే నా ఉద్దేశంలో, whenever people are in bit tough situations where they are not finding solution on their own, they look for solution from other sources, either in the form of companion with others, either from a friend or either from a wife or either from a parents or uncle and all. See, when they don't find any solution from the nearby sources available, they tend to look for some other sources where this
definitely when they look for other solutions, sources, no, all these things like drinking drink or the smoking, they make you more attractive towards them. Literally, people they get into that, and that is a place where they tend to find an immediate solution or with solace kind of time for them. Right. So, yeah, solace kind of time. With that solace kind of time, no, certainly they fix their mind that I think this is the right solution for me. I'm Hmm. trying to get a bit solution. I'm able to think on my own. Suppose if that particular drinking or smoking can make your can get your solution for your problem, it's quite good. But being a human, it is very difficult for anyone to come out of that particular bad frame of sources, if I can put it. Because drinking and so or they call smoking or any other social media, it is very tough once you are get bit addicted. It is very tough to come back. అంటే It all దానికి ఒక కారణం ఉందండి. అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ మైండ్. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డోపమైన్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు right. బ్రెయిన్ కెమికల్స్ డోపమైన్, డిఓఎస్సి కదా, డోపమైన్, ఆక్సిటోసిన్, So, సెరటినిన్ అండ్ ఎండోర్ఫిన్. ఈ 4 ఉన్నాయి కదా. ఈ డోపమైన్ ఇది డోపమైన్ తో వచ్చే ప్రాబ్లం ఇదండి. డోపమైన్ అనేది మనకు ఒక గ్రేట్ అకంప్లిష్మెంట్ చేసిన వస్తుంది. ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక లైక్ చూసినా వస్తుంది. ఇప్పుడు అందుకే చెప్పరు. ఇప్పుడు జనరల్ గా మేనేజ్మెంట్ లో మీకు తెలియదేం కాదు. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షేర్ దిస్, అదే. why why appreciation is more required in team meeting, because it triggers, what if I'm not wrong, I think it triggers the dopamine levels. Hmm. Once the dopamine levels, it will make a person highly satisfied. He feels bit elated, that is being recognized, that his efforts are being recognized. So it has got a positive effect. Appreciation, an act of appreciation has got a positive effect on hormonal triggering. Correct. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే, బట్ సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ ఈ రకంగా స్మోకింగ్ ఆర్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ హ్యాబిట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్ట్, అది ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్. అంటే అది ఎక్కువ ఎలాగా అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఒకసారి బ్రెయిన్ స్టార్ట్ గెటింగ్ యూస్ టు అ సర్టన్ లెవెల్, నౌ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ క్రేవింగ్ ఫర్ మోర్. ఇప్పుడు దట్స్ ద ప్రాబ్లం. దట్స్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. సి పీపుల్ థింక్ దట్ ఓకే ఇది బాగుంది, ఒక 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 గ్లాస్ తీసుకుంటే బాగుంది అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ అది ఆ స్టేజ్ లో అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 గ్లాసులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అవును, కరెక్ట్. సో అందువల్ల నేను ఏంటంటే, నాకు టు మై పర్సనల్ నాలెడ్జ్, certainly when a person is more depressed, when he's looking for a good solace sort of feeling, it is always better we can go to our nearby people or your own closest people possible, rather than getting into drinking or that. The closest people, like maybe your colleague or your wife or your parent or your this. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, with the good communication, certainly you can find a better solution. ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు నేను ఎలా అనుకున్నాను కానండి, ఇప్పుడు ఈ సత్సంగ్ ఉంది, సండే సత్సంగం. ఇన్ఫాక్ట్ ప్రాక్టికల్ ఐ థింక్ థ్యాంక్స్ టు వన్స్ అగైన్ కామేష్. I was not knowing about this sort of platform is available, but he's so kind enough about sharing with this platform. Certainly for past 6 months, I believe that I'm able to continue, I'm able to attend to these sessions very regularly. In fact, this itself is a uh, good solution I'm trying to find it. This platform itself, it's a good company. It's a good company where when in the course of discussion with others, I can get some solutions to my existing problems, whether they are latent or is coming out. Correct. ఆ రకంగా ఇది కూడా ఉన్నది అనుకోండి. ఇది కూడా ఏంటంటే, ultimately this is also an act. This is also area where I'm trying to find a solution, where I'm trying to find a solace. But since the very purpose is so good, just attending to the platform, I think this is quite good.
బట్ ఇదే టైంలో ఏంటంటే నాకు ఇదే కాకినాడలో మార్నింగ్ 8 to 9 ఏమో నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉంది. వాళ్ళతో సరదా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ 2-3 ఫ్యాక్లు బట్ ఆల్ హ్యావింగ్ సమ్ 2 ఫ్యాక్ట్స్ ఏదో చిట్ చాట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ద ఎండ్ రిజల్ట్స్ ఈస్ బ్యాడ్, బట్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్, దిస్ ఎండ్ రిజల్ట్స్ సో గుడ్. See, it can contribute little, but it will not bring any damage to your time or even to your life. అందువల్ల నేను అంటాను ఏంటంటే whenever any person is having some tough situations, when he is looking for a solution, there is nothing wrong in looking for his own people. Basically, they may be from your own family friend. Because నాకు తెలిసి అంటే you cannot replace any family members from your existing problem because they know you better more than the other people they know. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ వుడ్ లైక్ టు బి మోర్ ఫ్యామిలీ పర్సన్. ఈస్ మై థింకింగ్ బికాస్ దే ఆర్ ద పీపుల్ దే వర్ విత్ యూ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్. After that, the career life development, the life, the other new person will get into your life. The person, whether he or she. So obviously, it is more important to share all your problems with your family members first. Then, certainly, there are some certain things when you can see a closest friend possible to share the most of the things. Even that is also one uh, a source of solace you are getting. But I don't encourage this sort of drinking or social drinking or fun drinking or smoking or even social media stuff. Nowadays, uh, many people are right in the morning before the coffee cup in the hand, they have got their cell in their hand, palm. The reason they are trying to travel in their own world. But same time, social media has become such a dangerous place where the unwanted is in your hands. How can you control being a human? How can you control? How can you have your self-control abilities? At one stage also, you tend to see the unwanted is becoming more interesting. Why? That is the reason, the toughest problem for the present day parents is how to keep the cell away from their kids. How to keep the cell away from the children. Really, sir. See, what it was not, yeah. See, in the form of technology, the most wanted is also in your hands, in your house, in your palms. The most unwanted is also. Certainly, I don't think it would be an easy task for all the parents to control their children. Yeah, see, they themselves are not able to control themselves. No, see, the point Really, is that. yes, sir. Yeah, that's right. Because that's what I was trying to quote. Well, before my coffee cup in my hand, I got my cell in my hand. Even myself also. First, let me start. First, I start my day with wishing my people. See, in one way, it's good, but in particular times, it's not that good. Also. Yeah, no, there has to be, complete. See, there are people who keep their notifications on even during sleep, and they disturb their sleep only to see the notifications. This is so. And that too, నిద్ర అనేది బంగారం అంటారు యాక్చువల్గా. సో అంటే ఓకే, సెల్ గురించి మనము మాట్లాడుకుంటే అది ఇంకేదైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. కానీ సార్ యాక్చువల్గా ఒక పాయింట్ యాక్చువల్గా మేబీ అంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ సీకింగ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే కొంచెం మేబీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇంటర్నల్ గా కూడా కొంచెం ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, లేదా లోన్లీనెస్ వైపు టెండెన్సీ ఉండొచ్చు, లేదా అంటే ప్రైవసీ అంటే ఈగో ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు there are so many issues that could be interconnected, but only thing is that only when somebody అంటే one will keep going in one path till one is able to bear the pain of that path, because bear the pain అంటే ఎందుకంటే pleasure is coming immediately, pain is coming later. అంటే ఇప్పుడు తాగితే immediately you feel good, but then next day you will have hangover. సో నెక్స్ట్ డే ఆ హ్యాంగ్ ఓవర్ పోవాలంటే మళ్ళీ తాగే పరిస్థితికి వచ్చేస్తారు మనం. ఐ డోంట్ నో అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ అంటే నేను ఇంతకు ముందు నేను ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమందిని అంటే ఎక్కువ మంది కాకపోయినా ఒకళ్ళిద్దరు
డి అడిక్షన్ సెంటర్ కి వెళ్ళి 3 months ఉంటే గానీ దే కుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. అంటే అంత డీప్ గా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ అంటే పర్టికులర్లీ ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ అనుకుంటా. ఎవరైతే ఈ పాతలో అంటే ఏదో డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ లో పీకల దాకా కూరుకుపోయి దాని నుంచి బయటకు వచ్చి నేను ఇంకొకళ్ళకి మార్గదర్శకంగా ఉంటాను అని అలాంటి వాళ్ళు ఆ సెంటర్స్ హెడ్ చేస్తూ ఉంటారు. డిఎడిక్షన్ సెంటర్స్ యాక్చువల్గా ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ అన్న వెబ్సైట్ వెళ్ళి మన పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ పిన్ యు ఆర్ ఇన్ యాక్చువల్లీ దాంట్లో నియరెస్ట్ డిఎడిక్షన్ సెంటర్స్ చూపిస్తుంది. కానీ అంటే obviously దీస్ థింగ్స్ విల్ నాట్ బి ఫ్రీ ఎందుకంటే వాళ్ళు రన్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంత దే విల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ దేర్ సస్టెన్స్. కానీ అంటే I don't know. See, we're not trying to go towards solutions with solutions better, with solutions not better and all that, because already ఒక హ్యాబిట్ చాలా స్ట్రాంగ్ హ్యాబిట్ అయితే దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి కూడా టైం పడుతుంది. అదే కరెక్ట్. There is a good habit or bad habit. Just have to break it. So better to make it all good habits. Good habit అంటే గుడ్ హ్యాబిట్ అంటే see, all you need to do is just stop it for 1 week అండి. then suddenly you feel that అరే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కష్టపడి బిల్డ్ చేసుకునే హ్యాబిట్స్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఐ విల్ డిసగ్రీ ఆన్ దట్. కష్టపడి బిల్డ్ చేసుకునే గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో they can easily wear off. Actually, you have to only give it as 2 weeks or 3 weeks. అంటే I'll give you one example. Okay, అంటే we think that good habits are tough to break. No, అప్పుడు ఎందుకైనా ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి, జ్వరం కానీ సమ్ సిక్నెస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, and they're bedridden for 3 days or bedridden for 4 days. Okay, I'm just giving only few days. There sometimes some sicknesses are such that people are bedridden for long, అంటే even more time. తిరిగి అంటే when we are trying to come back చాలా వీక్ గా అనిపిస్తుంది. వుడ్ యు అగ్రీ? Yes. చాలా వీక్ అనిపిస్తుంది. అంటే మసిల్స్ అంటే ఇప్పుడు అంటే అసలు నడుస్తుంటే కూడా వీక్ గా అనిపించడం, అంటే ఎనీబడి హూ గెట్స్ ఇంటూ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అండ్ రికవర్స్, మనం ఎప్పటి నుంచో బిల్డ్ చేసుకుంటాం మసిల్స్, కానీ 2 వారాల్లోనే లేదా 3 రోజుల్లో వీక్ అయిపోయాయి. సో ఎప్పటి నుంచో అంటే మన అంటే అస్యూమింగ్ దట్ సంబడి ఈజ్ ఎ ఫిట్నెస్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్, ఎంత ఫిట్నెస్ ఉన్నా కూడా అందుకోసం అంటారు కదా ఇన్ని అంటే I will disagree fundamentally to that good habits are difficult to know. Good habits we need to keep them at heart and keep them close to us. ఒక సింపుల్ సూత్రం ఉందండి గుడ్ హ్యాబిట్స్ విషయంలో. నెవర్ మిస్ ఇట్ ట్వైస్ ఆర్ డోంట్ మిస్ ఇట్ ట్వైస్. అంటే ఒక రోజు మిస్ అయిపోతే నెక్స్ట్ డే తప్పనిసరిగా దాన్ని రికవర్ చేసుకోండి. లేదా అంటే దట్ ప్రిన్సిపల్ హోల్డ్స్ గుడ్. మేబీ 2 days మిస్ అయిపోతే థర్డ్ డే ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ది మోర్ యూ స్టార్ట్ స్కిప్పింగ్ ఇట్, the likelihood of you skipping it for next day keeps on increasing. Actually, it's a probability concept. Yeah. So on the other hand, bad habits are like see, somebody who is alcoholic anonymous gani, smoking lo gani, they don't promise for life. ఇవాళ నేను తాగలని ఒకటి పెట్టుకుంటాడు, అది 10 రోజులు రెన్యూ చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే అలాగే ఇవాళ సిగరెట్ ఎందుకంటే you can easily అడుస్తూ తక్కడం చాలా ఈజీ అండి. కాలు కడగడం కష్టం. అంతే కదా. సో అంటే గుడ్ హ్యాబిట్ కి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కి one is against gravity, another is like giving into succumbing to gravity, which is easier. Again is falling against the gravity is very tough. Falling అంటే ఇప్పుడు building a good habit is in a way like working against gravity to some extent. అంటే గ్రావిటీ అంటే ఏదో స్పేస్ లో వెళ్ళిపోతున్నాం అని కాదు. అందుకోసమే కదా, అందుకోసమే మనలో మనం వెన్నుపోసి నిండిటారుగా ఉంచు, మంచిగా ఊపిరి తీసుకో, ఏదో ప్రాణశక్తి టేల్ బోన్ నుంచి హెడ్ దాకా వస్తుంది అంటే ఏంటి? ఇట్స్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ గ్రావిటీ, రైట్? Correct. It's raising against gravity, but it can easily fall.
Can easily fall. సో అంటే కుండలిని ఈ విషయాలన్నీ బిలీవ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే it's very, very subtle, but some people who are into meditation for a long time, they believe that, చాలా సటిల్ గా అనిపిస్తుంది నాకైతే. నేను 3.5 years నుంచి చేస్తున్నాను, నేను ఏదో కుండలిని నాకైతే వచ్చేస్తుంది. కుండలిని గురించి చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో బట్ ఎనీవే, when you do యోగా, మెడిటేషన్, ప్రాణాయామ ఇవన్నీ చేస్తుంటే యు ఆర్ హార్నెసింగ్ దట్ ఎనర్జీ అంటారు. అందుకనే ఏం లేదు, నేను ఐ కీప్ ఇట్ ఎట్ దట్ లెవెల్. Because some people get into a lot of debates, medical people just say that all this is trash. There's nothing like energy centers. ఎందుకంటే ఇదంతా మన ఏన్షియంట్ సిస్టమ్స్, కానీ అలోపతి ఇదంతా బిలీవ్ చేయదు. But anyway, my whole idea of saying is building any positive habit is like at least if it is not like a vertical incline, it's a slow incline, easy to slide back, slow. Whereas even after building good habits, there is always tendency to slide back, and some sliding will happen, inevitable. So any track that you are doing in life, it is not always like this. Any natural mountain formation will have something like this. కొంచెం అప్ వెళ్తాం, కొంచెం డౌన్ వెళ్తాం, కొంచెం అప్ వెళ్తాం, కొంచెం డౌన్ వెళ్తాం, కొంచెం అప్ వెళ్తాం, డౌన్ వెళ్తాం. So that's the way life is. So if you have a realistic expectation about life, that it will have some inclines, some declines, some inclines and some declines, that's the way it is. That's the way of traversing through life, and నేను అనుకుంటా. In this regard, I have maybe two opinions, sir. I think I may differ in this. Okay. నేను అంటుంది ఏంటంటే, why it is tough to come out from good habits, why good habits are more required అనేది. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నాను సార్, గుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఏదో లేచిన దగ్గర నుంచి టు హ్యావ్ సమ్ టు హ్యావ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డైట్ అండ్ టు హ్యావ్ బ్యాలెన్స్డ్ థింకింగ్, నాట్ టు గెట్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇలాంటి గుడ్ హ్యాబిట్స్ లో కానీ మీరు చేశారనుకోండి, చేసినప్పటికీ సర్టన్లీ you will have your health status of health can be considered as a good status and also very good health. So ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే నా ఉద్దేశం, why we need to stick to the good habits, if at all with the attaining age, certainly one tend to have a fall, but the person who is having already with good habits, good lifestyle, the fall is bit less. But the other person who is not good enough with their healthy habits or healthy lifestyle, it cannot be called as a fall, but it is literally a down. Very soon, what it is, what at one stage it can happen, the downfall can happen bit early. But with the person with a good habit or good lifestyle, the fall is always there, but the fall is within his control, or even it is not getting the disturbance to other people as well. That's what my feeling is. No. I'm not disagreeing. I'm not disagreeing on the part. Absolutely. Once you see what is habit, habit Good is good action. Ultimately either good habit or bad habit. So rather than keeping it in the mind, you are distributing it into all your senses. Yeah. అన్ని సెన్సెస్ కి అది పాతిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లేవడమే ఉందండి, మార్నింగ్ లేవడమే ఉంది. ఫర్ సంబడి హూ ఇస్ హ్యాబిటెడ్ టు గెటింగ్ అప్, maybe they take an alarm, and many people don't even take an alarm. They need an alarm. They just get up. They just get up and they just get up with consistency. And compare that to somebody who needs multiple snoozes. Yeah. And somebody this happens in my own household. Yeah. With the youngster. Okay, this is not a complaint against him, but then I'm talking about the problem. I'm talking about the problem. The problem is that your whole senses are so much out of your own control. Just getting them together. See, I'm not at all saying that those people don't have intentions. They may have very strong intentions, but then their senses are much stronger than their intentions. That's it.
it's a winning battle. It's a winning battle that you'll have every day, or it's a losing battle you have every day. That's it. See, anybody who gets into addictions, they may have some of the strongest intentions to give it up, but then they lose it every day because Yes, sir. and because of that, see, one of the biggest aspects of this is your self-image. When you go and look at yourself in the mirror, would you look at a successful person, or would you look at a failure person? Can you come back, sir? See, ఒక అడిక్షన్ లో దూరిపోయిన మనిషికి అది అడిక్షన్ అనేది తప్పు అనేది తెలుసు, సో కానీ అది దాని నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాడు. ఎప్పుడైనా వెళ్ళి మిర్రర్ లో చూసుకుంటే తనకి ఏం కనబడతాడు? ఒక విజేత కనబడతాడా, ఒక ఓడిపోయిన వ్యక్తి కనబడతాడా? ఓడిపోయిన వ్యక్తి కనిపిస్తాడు. సో అందుకోసమే తను ఇంకా అవాయిడ్ చేసుకుంటాడు. అంటే అది నెగిటివ్ లూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సి బేసిక్ గా జస్ట్ వాంట్ టు షో దిస్, ఐ వాంట్ టు షో దిస్ ఇది ఉంది కదండి, అవాయిడెన్స్, ఐసోలేషన్. అంటే ఇవన్నీ ఒకదాన్ని ఒకటి ఫీడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్, సి, తన్ని తాను ఫేస్ చేయలేకపోతాడు. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ బ్యాడ్లీ హీ వాంట్ టు గివ్ అప్, బట్ స్టిల్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ అప్ కదా. సో దానివల్ల ఆ నెగటివ్ లూప్ ఇంకా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో కానీ ఏంటంటే ఆ ఫీలింగ్ తట్టుకోలేక తాత్కాలిక ఉపశమనం ఏంటంటే అదే మళ్ళీ మళ్ళీ అదే. అంటే ఇప్పుడు అంటే ఆ లూప్ లో ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు కొన్నిసార్లు. అలా ఇప్పుడు నాకు ఎలాగ అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కెన్ మేక్ యూ లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. గుడ్ హ్యాబిట్స్ కెన్ better establish yourself. That is the only difference. Correct. They are one is ఇప్పుడు వాషింగ్ మెషిన్ స్పిన్ అండి, అది ఇలా తిరుగుతుందా అంతే. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఒకసారి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లోకి వెళ్ళేవారు అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే వన్స్ యూ లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, యూ ట్రై టు అవాయిడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యూ ట్రై టు అవాయిడ్ ఈవెన్ ద కంపెనీ. అప్పుడే మీకు ఐసోలేషన్, తర్వాత అవాయిడెన్స్, తర్వాత ఏంటంటే లూజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్, వాట్ యూఆర్ డూయింగ్. తర్వాత ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంపైర్డ్ రిలేషన్స్ విత్ యువర్ పర్సనల్ people, your family people, impaired relationships at work. So one thing like ఇవన్నీ కూడా consequent efforts. They bound to happen. Why it had happened? Because the initiative was given by you, or even the very sources you have selected your own source of problems. That is the reason why either you may have selected yourself, or somebody else would have tempted you, and you would have given in a weak moment actually. So sir, in this regard I may differ in this regard. Say, if you're in the teenagers, or at least up to 20 ages, we can consider other person can influence. But after 25 years, if one person is saying that I got influenced by people, means I don't think it is his weakness, is literally throwing the blame on others. It is not taking responsibility, but it really, is time. Absolutely. If a person after crossing 25 years still is in a state of getting influenced for wrong reason. మీ పాయింట్ నేను I can take it, I can understand where you are coming from, but I'll give you one counter point. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత, మేబీ 60 దాటిన తర్వాత, వాట్ ఎవర్ ఇట్స్, ఎంత పెద్ద అవుతుంటే వాళ్ళు అంత చిన్నవాళ్ళగా మారిపోతారు, అంత పంతంగా ఉంటారు. దాని ఇట్స్ బయలాజికల్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక షుగర్ ప్రాబ్లం అనుకోండి, వాళ్ళ నుంచి స్వీట్స్ అసలు లాక్కుంటే, ఎవరైతే స్వీట్స్ లాక్కుంటారో వాళ్ళ పెద్ద శత్రువులు అయిపోతారు. ఎందుకంటే అంటే నేనేమనుకుంటాను సార్, టు మై లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, from child to an young adult, then coming to middle-aged person, and you are become a senior most person, then your graph is going up like this. Once you attain the age of 60, it is obvious you tend to have these biological differences happening in your body. Then it will have its own effect on your mind.
then your mind tend to have, you cannot avoid that. Any people who is attaining 60 or 70, then that biological things, no, it will make you to lose the control on your own. It is my assessment. See, Biology, biology biological is. factor, Hmm, biological factors who can avoid? hmm. You cannot avoid, sir. Even me Okay. also, but I'm trying to say this, Hmm. even after meeting after 1 or 2 years, ఏం సార్ వీరభద్రగా మీరు రాజు ఆ రోజు సండే మంచి బాగా చెప్పారు, ఇదేంటి అలా కోపపడిపోతాను అంటారు. అదేంటంటే అదేంటంటే దట్ ఈస్ దట్ ఏజ్ రిలేటెడ్ బయలాజికల్ డిఫరెన్సెస్ యూ కెనాట్ అవాయిడ్ ఇట్. బట్ యూ అంటే సర్టెన్ టీనేజ్ లో ఎలాగైతే హార్మోన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, ఇక్కడ మేబీ హార్మోన్స్. వీక్ అయిపోతుంది సార్. ఎలా అవుతుందంటే సార్, ఇప్పుడు 60 years ఎందుకంటే వాట్ ద సేమ్ పర్సన్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఫర్ 15-22 minutes, this particular the same person at the age of 60, he cannot even stand for 5 minutes. Certainly that will make him to get irritated. There is a bit proper meaning, because you can, it all happens either పెద్ద ఎప్పుడు ఏదో కాళ్ళు చేతులు అనుకుంటాం. But when you are fit enough, still you are, when you are, if at all you are getting influenced by other uh, bad habits, or whether getting influenced by other people for wrong reasons, I think it is our own fault if I'm doing the same mistake. I'm welcoming. అంటే కరెక్ట్. అంటే Creating, వాట్ creating. ఐమ్ సేయింగ్ అల్టిమేట్లీ యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ డూ, అండ్ అంతే అల్టిమేట్లీ యూ యువర్ సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబుల్. నేను అది అంతే కాదనట్లేదు. అంతే కానీ అదే. ట్రిగర్స్ హ్యావ్ దేర్ రోల్ అంటున్నాను. అందుకనే ట్రిగ్గర్స్ హ్యావ్ దర్ రోల్ సార్. Hmm. ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్స్ హ్యావ్ దర్ రోల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఉండండి, కాలేజీకి వెళ్తాడు పిల్లడు ఉంటాడు, అప్పటిదాకా మన కళ్ళ ముందు వెళ్తాడు, స్కూల్కి వెళ్తాడు, తర్వాత కాలేజీకి వెళ్తాడు. కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విల్ బి సీయింగ్ హిజ్ ఓన్ వరల్డ్, డిఫరెంట్ వరల్డ్. మనకి ఏమవుతాడు, కాలేజీకి వెళ్తాడు, వస్తాడు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాడు ఏం చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. యాజ్ ఎ పేరెంట్ అంటే వీల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కన్సర్న్. వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్, వాళ్ళ సర్కిల్ ఎవరు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, వాళ్ళు లీజర్ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు, సినిమాలకి వెళ్ళి వచ్చేస్తున్నాడు, లేకపోతే వస్తున్నాడు, ఇవన్నీ ఎలాగ వస్తాయంటే దాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ స్టేజ్ ఏంటంటే వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఈస్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్. అలాంటప్పుడు లిటిల్ కంట్రోల్ మెకానిజం ఆర్ లిటిల్ మోర్ కమ్యూనికేషన్, we can make him to understand himself much better. అప్పుడు వాడు తెలియాలి, అరే నేను చేస్తుంది మంచిదా కాదా అన్నది తెలుసుకున్నదంటే పర్వాలేదు. బట్ అదే టైంలో సమ్వేర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఇస్ మిస్, either from the parents or from the known people or his own affectionate people, I think that can lead to him to other source of things. అలాంటప్పుడు ఆ కుర్రాన్ని మనం తప్పట్టు. ఆ ఏజ్ తెలియదు ఆ ఏజ్ తెలియదు. ఇప్పుడు if at all so many lives are ending in pathetic situations, getting into love at the early stages and infatuation, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే దే థింక్ దట్ దే ఆర్ రైట్. బట్ అక్కడ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ తక్కువ వస్తుంది. అదే టైంలో మీకు గుడ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ గుడ్ పీపుల్ కానీ ఉన్నదని అంటే దే ట్రై టు నో దెమ్సెల్వ్స్, అరే ఇస్ ఇట్ రైట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ దట్, డస్ ఇట్ క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ ఆర్ మై లైఫ్ ఆర్ ఫర్ మై అకాడమిక్ గోల్స్ అని తెలిసింది అనుకోండి, అది ఏంటంటే ఒక గుడ్ సర్కిల్, గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి అని నా ఉద్దేశం. హోప్ ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ వెరీ లెంగ్తీ. అలా కదా. ఐ కెన్ అగ్రీ ఆన్ వాట్ యువర్ సేయింగ్. అంటే ఇప్పుడు అంటే దెర్ ఇస్ అ రీజన్ వై maybe voting is given at 18 and probably marriage age is at 21, అంటే for man. 21 man can marry after 20. అంటే బేసిక్గా ఈ రోజులో 30 అయిపోతాను. అది కరెక్ట్ అండి. అంటే నేను లీగల్ గా మాట్లాడుతున్నా. లీగల్ గా 21. 21. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ది పాయింట్ ఈస్ దట్ అదే కనీసం పెళ్లి చేసుకోవడానికి రాజ్యాంగం అనుమతిస్తుంది అంటే అప్పటి నుంచి మనవాడు అన్న ఉద్దేశం. అంటే అప్పటి వరకు రాజ్యాంగం లవ్ చేయట్లేదు అంటే ఇంకా స్టిల్ హార్మోనల్ రష్ ఉందని, అంతే కదా. అంటే ఫర్ మన్, అంటే ఐ థింక్ ఫర్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఇట్ ఈస్ సపరేట్ కదా. మ్యాన్ కి 21, ఉమెన్ కి 18 అనుకుంటు కదా. 18. ఓకే. అంటే 21 దాకా అంటే 21 దాకా దే ట్రావెల్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వరల్డ్. 21 తర్వాత దే కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ దేర్ రియలిస్టిక్ వరల్డ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. దే గెట్ ఇన్ టు ద రియలిస్టిక్ వరల్డ్. అప్పుడు కూడా మనకి రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఐ థింక్ ద పర్సన్ ఈస్ ద మ్యాన్ ఈస్ దట్ బాయ్ ఆర్ అడల్ట్ మ్యాన్ ఈస్ ఆన్ ద రాంగ్.
అని నా అంటే కరెక్ట్. అంటే పాసిబుల్. అంటే నేను came across somebody, came across అంటే ఓన్లీ టాక్ టు దట్ పర్సన్. ఆ అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి ఐఐటిలో, అంటే ఆ అబ్బాయి ఐఐటిలో డిగ్రీ చేశాడండి. ఓకే. అంటే బేసిక్గా నేను ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ దిస్ టు సే హౌ కాంప్లికేటెడ్ సమ్టైమ్స్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ అని. ఆ అబ్బాయి ఐఐటిలో డిగ్రీ చేశాడండి. అది 2012లో చేశాడు. కానీ ఇప్పటికి ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు. అదే. మేబీ ఉమ్, ఉమ్, ఇప్పటికి ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు. అంటే ఏదో కెరియర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఏదో ఉంది అతనిది. నాకు ఉమ్. నాకేదో నాకు చాలా మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ నాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీ చేయాల్సి వచ్చింది. అదే నా ఐఐటీలో చేశాడంట. అంటే నాకు అసలు టోటల్ ఎక్సెప్షన్ అనిపించింది అనుకోండి. కానీ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫ్యామిలీ ఫోర్స్ వలన ఏదో చేశాడు, కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎలాగోలా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాడు. తర్వాత ఏదో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తుంటున్నాడు ఫర్ సమ్ టైమ్. బట్ నిలదొక్కోలేకపోతున్నాడు. నిలదొక్కలేకపోతే అతను he he got he got he got fired from that environment. ఏదో ఎంఎన్సీ కంపెనీలో ఫైర్ అయిన తర్వాత, అంటే అది మరి 2014 2015 నుంచి ఇంట్లో వాళ్ళేమో ఎస్ఎస్బి అని చెప్పారు. ఎస్ఎస్బి అంటే అదే సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ అలాంటివి ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ సెక్యూర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం దానికోసం ట్రై చేస్తూ అటెంప్ట్స్ అయిపోయి, అంటే దిస్ ఇస్ నాట్. అంటే ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో అసలు చదివింది ఒకటి, తర్వాత ఇంట్లో ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు చేస్తే ఇది చేయి, లేకపోతే ఇది చేస్తే ఇది చేయి. కానీ వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో ఏది ఇష్టం కాదో తెలియదు అంటే తెలియని పరిస్థితుల్లో. అంటే అంటే బేసిక్ గా అతను ఈజ్ నాట్ విత్ కమింగ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ రెడీ టు కమ్. బట్ ది ప్యాటర్న్ దట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇస్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ అడ్మిటెడ్ సరిగ్గా సెటిల్ అవ్వలేదు అన్న ప్రెషర్ వస్తే ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. అవును. మళ్ళీ వెతికి తీసుకొస్తారు. అలా 3 సార్లు అయింది ఇప్పటికి. బట్ ప్రస్తుతానికి షరా ఏంటంటే సెటిల్ అవ్వలేదు. అంటే ఇంట్లో ఇన్కమ్ ప్రాబ్లం లేదనుకుంటా, బట్ సెటిల్ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ నా వాట్ ఇట్ స్ట్రైక్స్ మీ టు మై థాట్ ప్రాసెస్ ఎక్కడో ద కమ్యూనికేషన్ గాట్ మిస్. ఎక్కడో కమ్యూనికేషన్ మిస్ విత్ దేర్ లవ్డ్ వన్స్, వెదర్ బి దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఈవెన్ బ్రదర్. ఆ కమ్యూనికేషన్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ పార్ట్, sensitive area. Any person can be taken out from that particular critical space. అక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ ఏంటంటే ఏదైతే విత్ పేరెంట్స్ నుంచి అవన్నీ మిస్ అయిపోయింది. అందువల్ల ఏంటంటే దట్ పర్సన్ ఏంటంటే హీ హ్యాడ్ టు సీ ఈవెన్ ద మిజరబుల్ టైమ్స్ మోర్ దెన్ హ్యావింగ్ ద బ్లిస్ఫుల్ టైమ్. అక్కడ మిస్ అయింది, అక్కడ టచ్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ ఎక్స్టెండ్ దిస్ డిస్కషన్, తిరిగి అక్కడికి వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఆ బాయ్ కూడా ఈ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ సోలేస్ విత్ దిస్ లవ్డ్ వన్. ఎక్కడో ఒకటి తిరిగి సరే వాళ్ళ మొహమాటం గురించి సరేలే మా నాన్న చెప్పాడు, మా అమ్మ చెప్పాడు అంది, అక్కడ వెళ్ళాడు, రాంగ్ రూట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు, రాంగ్ సెలక్షన్ ఆఫ్ కోర్స్కి వెళ్ళాడు. అక్కడ హీ కుడ్ నాట్ ఫ్లరిష్ బికాస్ హీ నోస్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ హీ కెనాట్ ఫిట్ టు దట్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కంపల్షన్ ఆర్ ఇంపల్షన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అగైన్ ద బాయ్ అండ్ హీ కుడెంట్ ఫ్లరిష్. దాంతో వచ్చిన అవకాశాలు ఆన్లైన్లో వస్తాయి కానీ అనుకున్న లైన్లో రావు. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ డే టు లైఫ్. మాకంటే యాక్చువల్లీ సిన్స్ ఐ హ్యాపెన్ టు హ్యావ్ లిటిల్ time I could spend with this marketing and meeting with people. In marketing, it is always that. It's all your communication. It can create magic or tragic. మ్యాజిక్ ఆర్ బిజరీ, లాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. Magic or tragic? ట్రాజిక్. ఓకే. Tragic. See, if you're a source of 4 to 5 people, your communication is so good, you can make them people to create magic on your task or remarkable performance. The same communication you can, if your communication is making the team members, their morale is getting down, you will end with the tragic times. That is the most important. Even when you
You talk to your own people or to your next person or to your own servant maid even. Even your servant maid house is not in a position to hear your views on this thing, because unless and until you try to give an impression that you are hearing their problem. ఏమై నేను రాలేదు ఏంటంటే లేదంటే అయ్యి ఉంటా బాగాలేదా అంటే ఆ నెక్స్ట్ ఏంటి సోషల్ మేనర్స్ మనం ఉన్నామంటే మనకు రారు. రారు. అల్టిమేట్లీ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ యువర్ టైం విత్ యువర్ టీచర్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ మై దిస్ థింగ్ సార్. ఇప్పుడు ఎందుకు రారు అన్నది అంటే యు ఆర్ వెల్కమింగ్ ప్రాబ్లమ్. ఏమా ఎందుకు రాలేదు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంటే యు ఆర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు అలాగే టీంలో ఎవడో మెంబర్ రాలేదు అనుకోండి, చేయట్లేదు అనుకోండి, ఏమో లాస్ట్ మంత్ బాగా చేసావు, ఈ రోజు ఏంటది ప్రాబ్లమ్, జనరల్గా నీకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాదు కదా, వాట్ వుడ్ బి ద ప్రాబ్లమ్ అంటే ఈ విల్ ట్రై టు కమ్అట్. లేదు సార్ ఇదేంటంటే ఈ విల్ కమ్అట్ విత్ అట్లీస్ట్ 3 ఆన్సర్స్, మోర్ దాన్ 1 ఆన్సర్. నేను లాస్ట్ మంత్ చేయలేదు, చేసావు కదా ఈ మంత్ ఏమైనా పొగరు వచ్చిందా, ఏంటి పడుకున్నావా ఏంటంటే అది ఈవెన్ దట్ విల్ నాట్ కమ్అట్ ఈవెన్ విత్ 1 ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ హ్యావింగ్. యావ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Correct. Ultimately, communication is such a critical aspect, as you said rightly. Communication, sir. Communication. The communication most important even to build your relations either with your children, either with the parents, or either the family member, or your professional. But same time అంటే అదే కమ్యూనికేషన్ అంటే even if I am saying so many things like this, still I am bad at communication. Because being human, sometimes we cannot avoid it. But we can only learn. We can only learn the things. We can only learn. It's a journey. It's a journey. Yeah. So nobody can can only say learn the things. correct. We cannot be 100% right, but then we need to learn to be right. That is my intention. So since it's a journey, you tend to see the things happening. Overnight things can happen. జర్నీలో అప్పుడప్పుడు వారిని ఎలా చేస్తా అనుకుంటా అంటే నడుస్తుంటుంది. Hope it is relevant things I am trying to put it before you personally. No. It's absolutely great, sir. So almost 8:52. Okay. Any other closing thoughts? I think if you want to conclude this, obviously communication is very, very key when people get stuck with issues. Yes. But at least and now they try to communicate. Now people at least try to communicate or get perspectives on their problems by asking questions at least. At least one thing is that in their environment even that is not happening. At least they are not able to seek that even from their environment. So that's why they ask these questions in wherever, whichever forums they can get access to. But at the same time, ఇది బేసిక్ గా నీళ్ళలో మునిగిపోతున్న వాడిని అటు ఇటుగా ఎదొచ్చిన వాడు తీలేడండి. ఎందుకంటే వాడిని కూడా లాగేస్తాడు. కొన్నిసార్లు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే యాజ్ అ కంక్లూడింగ్ థాట్, గజయిత గాడు మాత్రం చుట్టుపట్టుకుని లాగుతాడు. సో హౌ టు సేవ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు అంటే ఇది కొంచెం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాం. అంటే ఇది I have seen this earlier also. రకరకాల ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎవరికో మనం ఏదో హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటాం, కానీ మనం ఆ ప్రాబ్లం మనమే కొనుక్కోవడం తప్ప మనం హెల్ప్ చేయడం అన్నది అంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎడిక్షన్ ప్రాబ్లం లో ఏమవుతుందంటే మొత్తం సెన్సెస్ ని సెన్సిటైజ్ లేదా డీసెన్సిటైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే విత్డ్రాల్ సింప్టమ్స్ చాలా సివియర్ గా ఉంటాయండి. అంటే ఆల్కహాల్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ వీటన్నిటిలో విత్డ్రాల్ సింప్టమ్స్ చాలా సీరియస్ గా ఉంటాయి. వాళ్ళతో పాటు ఉండలేం కాబట్టి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ అంటే ఈవెన్ టు గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ అంటే I think some at least smoking లో I think you can systematically reduce it, or you can use nicotine gum అంటే different options ఉన్నాయి. So anyway, it's a difficult topic. Doesn't mean that you should not be talking about it, because there are people who are grappling with these things. At least sir, just one word, one sentence I would like to conclude this. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న పర్సన్ కి ఏంటంటే my thinking goes like this: more than blaming the person, create a situation that you are making them know their problem. Avoid blaming the person. Blaming. See,
దట్స్ వాట్ హ్యాస్ నాట్ వర్క్ కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎవరైనా ఎంత నువ్వు చేసుకుంది అంటారు. సో అలా అనకూడదు. అలా అంటే ఎవరు రారు సార్. అంతే అంతే ఈ కదా. రోజులు అలా రారు. బికాజ్ ఎర్లీ జనరేషన్ వస్తే ఏదో నాన్నో పెదనాన్నో మావయ్యో పెద్దంకులో ఎవరో పెట్టి బాధపడి భయపడి చేసింది. బట్ ఈ రోజుల్లో వేర్ హార్డ్లీ వీఆర్ సీయింగ్ ద పీపుల్ లైక్ మా మావయ్య తెస్తారు, మా నాన్న తెస్తారు అనుకుంది లేదు. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే తగ్గిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మోర్ దాన్ బ్లేమ్ ద పర్సన్, బెటర్ టు నో ద పర్సన్ ప్రాబ్లం. అరే ఏమైందిరా నాది ఎట్లా అలా ఉండవే నువ్వు, ఏదో నీకేం ఇబ్బంది వచ్చిందా, ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పు అనగలిగితే మై బిలీఫ్ ఈస్ దట్ పర్సన్ కెన్ కమ్ అవుట్. భయాన అంటే భయాన రూట్ అలాగా పోయింది కదా, నయానే మిగిలింది అంటున్నారు అంతే కదా. అంతేనండి. ఈ రోజు అంటే నా ఉద్దేశం ఈ రోజుల్లో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ థీరీస్. పర్సనల్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మార్కెటింగ్ లో ఒకటి ఉంటుంది. హోప్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్సెల్లింగ్ సజెస్ట్ అనదర్. It's okay. No, we can conclude by 9 o'clock. We have still 4 minutes. Yeah. There is always saying, no successful representative can be a better manager. A better manager no successful representative executive cannot be a better manager. A better manager need not be a successful representative. Okay. Because there are two things. ఇప్పుడు బీయింగ్ బెటర్ మేనేజర్ అంటే యూనిట్ బి అథారిటేటివ్. బట్ ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నాడు, ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ అనుకోండి, హీ విల్ బికమ్ మోర్ అకామిడేట్ టు ద పీపుల్, హీ విల్ గెట్ ద థింగ్స్ ఫర్ హిస్. అదే టీమ్ మేనేజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, హీ నీడ్ టు బి అథారిటేటివ్. అథారిటేటివ్. సో అందువల్ల ఏమంటారు అంటే అథారిటేటివ్ ఉండాలి, సేమ్ టైం అకామిడేటివ్ కూడా ఉండాలి. But a successful representative can only be an accommodative person. In my cases, what I have seen in my experience. మీరు మెడికల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ బట్టి మీరు చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్. అదే బికాస్ రిప్రజెంట్ ఏమవుతారంటే స్టిల్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఫ్రేమ్ లో చేస్తారు కాబట్టి యూ ట్రై టు బి అకామిడేట్ ఫర్ ద గెట్ ద థింగ్స్. అందువల్ల అంటే ఆయనకున్న స్కోప్ లో అది వర్కౌట్ అయిపోతుంది. బట్ డజంట్ మీన్ దట్ నౌ హీ కెన్ బికమ్ ఎ బెటర్ మేనేజర్. నో, హీ కెనాట్ బెటర్ బికాస్ హీ కెనాట్ బి అథారిటేటివ్ పర్సన్ టు గెట్ ద థింగ్స్ డన్. అంతే కదా. So all the successful executive cannot be a successful managers, and a successful manager need not be a successful representative in marketing. So that is an initial qualification when the manager is expected to have that. Sure, yeah, agreed. So I serve you, sir, for all the good thank time. You, sir. Thank you. Thanks. Have a great. Yeah, you too, Andy. Thank you so much.